So welcome back guys to our video lecture for this week. Now this is the part 3 of our chapter 2. Alright, so last time we've talked about the part 2 which is about the rectifiers. Tama po ba? I hope you can still remember rectifiers. Yung rectifiers, somehow they clip off some part of the input signal. Tama po ba? Na yung simplest form ng rectifier natin is meron siyang diode and resistor lang in series and your output is andito na parallel sa resistors. Okay? I hope na remember po siya. Na yung input po ng ating rectifiers is an alternating current. Okay? AC. It's alternating because if you notice, yung supply ng voltage natin dito is on the first part, it is positive and then the next part, it is negative. So, kumbaga yung flow ng ating current is pabalik-baliktad, pabalik-balik. Hindi, pabaliktad-baliktad. Yun. Kasi nag-iiba yung polarity ng ating voltage supply. Okay? Okay. I hope po na alala po siya. So, balikan natin yung kaniyang summary. So sa rectifier, meron po pala tayong half wave and full wave. Okay, this one is called full wave. Kasi yung output niya, if you notice, meron dalawang wave dito. Tama po ba? So full wave siya. So usually yung full wave po is is achieved using our bridge network. Okay po? Bridge network. Ibig sabihin, meron tayong apat na diodes. Okay? So, kapag andun tayo sa positive alteration, usually yung dalawang diode dito ang yung nag-on. This one. Okay? Kapag nasa negative alteration po tayo, usually, dalawang diode din po yung nag-on, specifically itong D4 through the resistor and D1. Okay? So, I hope na remember po yon. So that is our bridge network. So bridge network, yun yung ating ginagamit kapag we want to create a full wave rectification. And then na-mention din po na meron tayong VDC na kapag full wave siya, yung ating VDC is 0.636 ng VM. Okay, kumbaga yung average na DC na makukuha natin dito is 0.636 ng VM, which is just twice lang po ito ng ating half wave rectifier. And then, aside from the bridge network, pwede din tayo makakreate ng full wave rectification using our center tapped transformer. Alright, kasi full wave din po ang output ng ating transformer. Meron din tayong 0.636 VM na VDC po na makukuha kapag meron tayong ganitong klase ng output and or circuit. Alright? So, for a summary, ito po yun. Yung discuss natin na rectifiers, meron tayong half-wave rectifier, bridge rectifier or full wave, center tap transformer rectifier or full wave din po. So, yung VDC na makukuha natin sa dalawang to because they are full wave, so this is 0.636 VM. Itong isa, half lang po nila. This is just 0.318 VM. Okay? So, but take note, this is only applicable kapag itong column na to, applicable lang po ito kapag ideal po yung ginamit na diode. Kapag realistic, or say for example, ginamitan na siya ng silicon or germanium, nagkakaroon ng voltage drop. Okay, nababawasan. So, instead na 0.318 VM, nagiging 0.318 din naman, pero VM minus 0.7. Okay? Kasi 'di ba po nagki-clip off kasi nakakain ng ating diode yung voltage. Meron siyang voltage drop doon sa diode. So, may minus siya. Dito naman, same din, pero kasi for example, silicon, meron na din tayong, yung VM, meron na siyang minus 0.2 times 0.7. 2 because meron tayong full wave po tayo dito sa ating bridge rectifier. Okay? Kasi dalawang diode yung nag-o-on during an alteration. Say positive or negative, dalawang diode. So, meron tayong dalawang 0.7 dito. This one, although full wave siya, pero minus 0.7 lang po tayo. Because if you notice, during positive alteration, say for example, meron ka lang isang diode. Tama po ba? Isang diode lang. Just like here. Say for example, ito yung gumagana. Kasi gumagana ito, one at a time lang. Di po ba? Salinsinan sila. So kapag siya lang yung gumana, edi ito lang yung merong voltage drop. Ito wala. Sa next cycle, kapag ito lang naman yung gumagana, ito lang din yung may voltage drop. Ito wala. Okay? So ayun. Kaya meron lang tayong isang minus 0.7. Okay? So yun po yung ating rectifier. I hope na ano po siya, na appreciate. Okay? So, again, yung tawag pala natin sa ganito, say for example, itong full wave, this is called, ano ang tawag natin dito? This is pulsating DC.
Okay? DC siya, pero kung if you try to visualize, pag sinabi natin DC, di ba straight line? Hindi naman lahat. Ito, although hindi to straight line, pero DC pa rin ang tawag natin dito because this voltage causes direct current. Isa lang yung direction na nakakause ng voltage na ito, voltage supply na ito. Di po ba? Kasi same lang yung kanyang polarity. Kaya nga lang, pulsating siya, hindi siya yung straight talaga. So, na-achieve lang yung ating straight line talaga na DC kapag meron tayong nilagay, this is your bridge network. Tama po ba? Ito po yung input natin. This is our bridge network. Ibig sabihin, meron siyang full wave na output. Kapag nilagay natin siya sa capacitor, tawag natin siya ni smoothing capacitor, nagiging ganito yung output niya. From pulsating, nagiging ripple siya. Hindi na siya gaanong wavy, nagiging ripple siya. It is due to the charging and discharging of this capacitor. And then, kapag nilagyan pa din po siya ng IC, meron po tayong sometimes ginagamit na IC, kaya saka siya nagiging straight na straight line. Okay? Yung pure DC na kapag may IC po somewhere dito. And then, andito po yung ating load. It's in parallel with our capacitor. Okay? So, yeah, for your try now, I would require you, and i-announce ko na lang sa Schoology ha, pero for your try now, I would require you to create itong ating simple rectifier na merong capacitor and IC. So anyways, ipapublish ko lang siya sa Schoology for more detailed explanation. Okay? But you expect na meron kayong gagawing project for the trial which is a rectifier with capacitor. Okay? Or basically, gagawa kayo ng AC to DC converter. Or basically, gagawa kayo ng power supply. Okay po. So, kumbaga, ang idea is, meron kayong project, isasaksak natin sa outlet, ibig sabihin may input tayo na AC, gagawin nyo itong circuit na to, and then, pag i-tester natin sa output, dapat meron kayong, say for example, 5 volts na output or 12 volts, depende. Okay? So, stay put lang muna, ipapublish ko pa sa Schoology. Okay? Alright, so now, we are now ready for our part 3, which is still the continuation of our diode applications. Okay, so first, na-discuss na natin itong rectifiers. At alam ko sana na na-appreciate niyo siya. Hindi lang siya basta naintindihan, na-appreciate niyo. Kasi once you appreciate something, it will be hard to forget that. And in your case, mga pure ACE lang tang nasa electronics, kailangan niyo siya. Kailangan niyo siya because you still have to, you will not just pass the subject. Your goal is not just to pass the subject, but to pass your future board exam. So, huwag niyong kalimutan. So, i-appreciate niyo yung mga topics natin. Okay? Okay. Next is another application for our diode. Aside from pwede siyang gamitin as rectifiers, pwede din po siyang gamitin as clippers and limiters. Clippers or limiters. Okay? Now, for this video lecture, we are going to focus on clippers and limiters. And another video then for clumpers. And for this week, itong dalawa yung i-discuss natin. Okay? All right. Okay, so ano po ba itong clippers? From the word clipper, di ba? It has something to do with clip. Meron siyang i-clip. Okay, take a look at this. Say for example, AC di ba po ito? AC siya, pero square wave lang siya. AC din po ito, pero triangular or sawtooth. Anong tawag natin dito? Basta triangular siya. Okay, but these are AC supply. Okay, ito yung input natin. If you notice, this is our output. Ma'am, how do you know that this is the input, this is the output? Simple, because andito yung ating VI, ibig sabihin this is our voltage input. This is VO, so ibig sabihin this is our voltage output. So ito yung input, ito yung output. Ito yung input, ito yung output. Ganito ang output ng ating mga clippers. What have you noticed? Merong part ng ating circuit na clip or natatanggal, di po ba? Pagdating sa output dito, itong negative alteration natin, negative cycle natin, wala na. Dito naman, pagdating naman sa ating output, itong negative alteration natin, nawala. Na-clip off. Okay? So, yun yung ating clippers. Kiniklik niya yung some part ng ating input. Ma'am, always ba na nasa negative alteration yung nakiklip? Depende. Depende sa circuit natin. Sometimes yung nakiklip is itong positive. Yung natitira, ito. Sometimes ito yung nakiklip, ito yung natitira. Okay? Basta the thing is, pag sinabing clippers, some part of the input is being clipped. So, meron tayong definition dito. Can you read with me?
Clippers are networks that employ diodes to clip away a portion of an input signal. Ayun, kiniklip na yung portion ng input signal without distorting the remaining part of the applied voltage. Na hindi niya ginagalaw yung natitira. Ibig sabihin kung meron ka ditong, say for example, VM natin dito is 50 volts. Example lang ha. So meron ka ding 50 volts dito. Okay? Hindi mo na-distort yung hindi na-clip na part. Talagang tinatanggal mo lang talaga basically itong some part. Okay? And of course, that is done with the use of diode. Si diode ang bida dito. Okay? Kasi nga, this is diode application. One of the diode application is clippers. So, siya talaga yung bida. Now, ma'am, what type of circuit does this? Na-encounter nyo na ba itong ganito? Na isang part na tatanggal? Can you still remember? Meron ba tayong ganyang na-discuss? Of course, 'di ba? Ma'am, ito po ba yung rectifier? Same po ba sila nito? Tingnan natin yung rectifier. Sa rectifier, ito yung input, ito yung output. What happens? Natira lang yung sa taas, yung negative alteration nawala. Naging zero, na-clip. Tama po ba? Yes. Ito natira, etong negative alteration, na-clip. Eh, anong tawag nga natin doon? Sabi kanina, clipper. So, ibig sabihin pala, ma'am, clippers equals rectifier. Not really equals, but rectifier, specific, ay, nag-strong na. Okay. But rectifier, specifically itong ating half wave, is an example of a simple clipper. Okay? Tingnan natin ang circuit ng ating, kasi di ba naka-clip niya? Okay. Tingnan natin si full wave. Si full wave, hindi ba siya clipper? Let's see. Sa full wave, na-clip niya ba yung isang part? Hindi niya na-clip. Na-flip niya lang sa kabila. Tama po ba? So, hindi ito clippers. This is just full wave rectifier. Pero yung ating half wave rectifier, that is an example of our clippers. Okay? Remember that. So, ano nga ulit yung circuit ng ating simple rectifier? This is an example of rectifier. Tama po ba? Okay. Meron ka lang diode in series with resistor. Andito yung input natin. If you look at our clipper, this is a simple clipper. Meron lang siyang diode in series with resistor. Andito yung input. Yung output is in parallel with the resistor. Yung output din natin dito is in parallel with the resistor. So, ibig sabihin, same sila ng circuit. This is also a rectifier. Okay? So, a half-wave rectifier is an example of our clippers. Nakuha po. Same sila. Okay? Okay. Now, bakit usually nakikita mong example dito, mga ganito, mga square wave, itong mga ganito, triangle. Pero dito, yung pinaka-example natin is ganito siya, sinusoidal. Bakit? Kasi po, usually yung mga clippers, ginagamit siya sa mga power supply. And sa mga power supply, usually, yung input natin dyan is yung wall outlet, yung 220 volts, yun yung input natin. And yung input, yung 220 volts na yon, that is alternating. That is sinusoidal AC. Ganito siya. Okay. So, kaya, sa mga examples na nakikita natin dito sa rectifier is mga sinusoidal AC. Okay. Ito, AC din naman ito kasi it causes alternating current pero hindi to sinusoidal. Square wave to. Ito, specifically, sinusoidal. Okay po? Okay, but still they're both AC. Okay? So again, half wave rectifier is an example of your clippers. Alright, so I hope I made that clear. And also, meron din tayong tinatawag na biased clipper. Ano nga itong biased? Meron siyang DC supply. Okay? Hindi yung bias na, uy, bias mo na siya, dilitaan niya. Hindi yung ganun. Biased, ibig sabihin, may voltage supply. Okay? So, pag sabing biased clipper, still clipper siya, pero meron ka ng additional na voltage supply, which is this one. Alright, so adding a DC source in series with a clipping diode changes the forward bias of the diode. Now, eto, of course, naiintindihan naman natin kung bakit ganito yung output, 'di ba? Kasi, paano nga ulit yon? Kasi may diode. So, sa positive alteration, yung flow ng ating diode, conventional flow is from negative to positive. So, yung flow ng current is pa ganito. Same ng direction ng ating diode, so it passes through. So, whatever is in here, kasi ideal to, ma-output lang dito. Wala tong voltage drop kasi ideal. Okay? Negative alteration, baligtad yung flow ng current. Di siya papapasukin dito. So, open. So, walang current dito. So, walang voltage. That is why 0. Okay po? Now,
What if ganito naman? Meron siyang, yung clipper natin, meron siyang in series with a DC. What do you think will happen? Alright. So, meron tayong This is ideal, okay? Meron tayo ditong V, meron tayong VM. Usually, itong V, less than siya sa ating VM. Okay? So, say for example, itong V na ito, andito siya banda. Okay? Gawin na nga natin red. Okay, andito banda yung ating VM. Ay, nako. Sorry. Wait. Ayun. So, andito yung ating V. Okay. Now, this voltage supply, according to our conventional flow, di ba, meron siyang current na mapupush through. Kasi potential to. Meron tong potential difference. So, according to conventional flow is from negative to positive. So, meron siyang current na papunta dito. Tama po ba? Yes. And also, itong voltage supply din natin, meron din siyang current na papunta from negative to positive din. So, pag ganun. Okay? So, if you notice, mag-oppose sila. So, saan ngayon yung flow ng ating current? Saan nga ba talaga? Eh, di ba pagka ganito, kapag dalawang current that they opposing direction, kung sino yung mas malaki, mas malakas sa kanila, dun yung flow. Okay? Matatalo tong isa na weaker. See, for example, this is 2 ampere, this is 1 ampere, eh di yung net flow ng current natin is pag ganito, which is 1 ampere na lang. Kasi nga, 2 minus 1. Okay? So, ang mangyayari dito, anong mangyayari? So, ang mangyayari, yung flow ng current is pag ganito. Ito yung mananalo. Okay? Pag ganito yung flow ng current natin, for as long as yung V natin is mas malaki kaysa sa VI. Okay? For as long as andito pa yung ating voltage. Yung flow ng current, pabaliktad. Okay po? Kapag greater than na siya, yung input natin mas malaki na sa VM, so yung flow ng current natin, pataas na. Okay? So, in this time, pataas na yung ating flow ng current. So, if you notice, trace natin dito sa baba. So, this is the point where, yan. Oopsie. Ayan. So, on the left side, dito na side, this is the point where yung ating current flow is pag ganito pa. Okay? Kasi yung V natin is mas malaki pa kesa sa ating VI. Okay? Kasi yung VI natin, dahan-dahan naman siyang tumataas. Tama po ba? So, during this time, eto, dito, papunta doon, yung V natin is greater than VI. So, ibig sabihin yung flow ng current pag ganito. And if you notice, pag ganyan yung flow ng ating current, trace natin ha. So, this is open siya. Tama po ba? Kasi mali yung direction ng ating diode. Hindi siya i-allow ng ating diode. So, open siya. So, ibig sabihin, eto, walang current. So, yung voltage natin dito, 0. Diba po? So, ibig sabihin, on this time, 0 pa siya. Kapag okay, erase ko na to. Kapag naman, andito na, after niyang ma-overcome, say for example, dito na sa point na to, so naging yung VI natin, greater na sa V. Tama po ba? So, kapag greater na siya, yung flow ng ating current, saan na ngayon papunta? Saan na ngayon papunta yung flow ng ating current? So, kasi ito na yung greater, papunta na siya dun. Tama po ba? Clockwise na siya. And kapag clockwise na siya, mangyayari, i-allow siya ng diode. Diode is on kasi same direction. So, meron na itong voltage. Okay? So, ano naman yung voltage nito? Makakopy ba dito? Kasi ideal to, wala siyang voltage drop. Makakopy ba netong sa VO, yung ating lahat ng VI? Tingnan natin. So, kung i-loop natin, say for example, VI. So, this is negative VI plus V plus VO. Okay? Negative VI. Ito na naman yung ating writing. Plus V. Oopsie. Plus VO is equal to 0. So, ibig sabihin yung ating VO is equal to, lipat ko tong dalawa sa kabila, magiging VI minus VM. Ayun. Okay? So, yung VO mo, nakukunan siya. So, instead na VM siya, okay, pagdating dito, saka pa siya na-copy, ganon. Instead na VM, yung maximum natin dito is nagiging
Vm minus, hala, sorry talaga sa writing, minus V na lang. Okay? Kasi nga, baliktad yung direction, baliktad yung polarity nitong isa. Hindi siya nag-a-add, but nagso-subtract to. Okay? So, kaya ang maximum natin is Vm over V na lang. Okay po? But, pagdating naman dito sa point na to, di ba after nito, yung current naman natin is, ito naman yung magigibawa itong sa ating bias voltage. Eh, di ba ganito na naman yung flow? So, open na naman siya. So, wala na namang voltage. So, pagdating dito, ayun, dito, off na naman yung ating output. Wala na namang output. Kasi baliktad na naman yung flow nito. Okay? So, ito yung, kumbaga itong line na to, kung nasaan yung VM, siya yung magde-determine kung on or off ba yung ating diode. Okay? So, dito pa lang po tayo sa T over 2. Di pa po tayo nakatapos ng isang cycle. Okay, tingnan naman natin anong mangyayari dito sa ating negative cycle. So, erase ko muna to. Okay. Now, sa negative cycle, paano nga yung flow ng ating, ng ating voltage? So, say for example, meron tayong negative dito. Kasi negative na yung voltage, di po ba? Eh, kapag ka negative to, di ba po pwede natin gawing positive? Provided, gawin natin tong negative, gawin natin tong positive. Tama po ba? O, so ganito na. So, again, yung direction ng current caused by this bias DC voltage is ganito. Okay? Ito poses. So, kung ito lang yung masusunod, always off to. Now, ngayon, nandito tayo sa negative cycle. Asa na ba yung flow ng current natin dito? So, in this case, yung current natin dito na. Tama po ba? Same na sila nitong dalawa. So, the more na open na yung ating diode, there is no way pagdating sa negative cycle na magkakonduct si diode kasi dalawa sila na pa-counter yung direction sa diode. So, there is no way sa negative cycle na magkakaroon ng current across your R. Okay? So, there is no way meron kang voltage. This is just 0. So, pagdating sa negative cycle, these are all 0. So, ito yung magiging itsura ng ating output. Okay? So, eto, meron siyang graph dito. Ganito yung itsura niya kapag maayos yung pagka-drawing. Okay, so this is the output. So, meron kang off dito because of the bias voltage. And then, eto, sa negative cycle, off siya lahat kasi counter, baliktad yung flow ng ating current. Opposing siya sa ating diode. And yung maximum natin is just Vm minus V. Alright? Alright. Okay? So, I suggest you pause the video and again, if i-follow nyo ulit kung paano ba to na-trace tong ating output because most of our assessment would be you tracing circuits like this. Okay? So, yun po yung ating clipper. That is how yung input natin is nakiklip off yung isang part niya. Okay? Okay. Okay, so assignment pattern for this week would be this one. Itong example 2.18 and itong example 2.19. Okay, so I want you to wag na kayo magpasa ng PDF or ng papel kasi may sagot naman siya, no? If you try to look sa book, meron din naman tong explanation doon. So ang gusto kong gawin nyo is you try to solve this with corresponding explanation. I-video nyo po. Okay, video nyo yung calculation. So, kahit wala na yung itsura nyo ha, kahit yung papel nyo na lang, tapos i-video nyo lang siya using your cellphone, and then you solve it with corresponding explanation. Okay? So, ayun. Medyo babaan nyo lang konti yung inyong video para lang masubmit siya kasi pag mas mahaba, mahirap siyang i-submit. I mean, matagal siyang i-upload. Okay, so medyo konti lang. Pero, of course, gusto ko na-explain niya talaga. Okay? So, basahin niyo siya sa book. May explanation to sa book. I'm sure makukuha niyo. Okay? Kasi kahit anong gawin ko ditong explain siguro, kapag hindi niyo siya inaral na kayo lang talaga, hindi pa rin papasok sa
hindi niyo pa rin talaga siya ma-appreciate. Sapat na itong aking na-explain na to para bigyan lang kayo, para ma-prime lang kayo initially, and then pag kayo na ang nag-dig deeper, kayo na talaga yung actual na nagsa-study nito, nagbabasa sa libro, makukuha niyo na siya. I swear. Okay? So, dalawa yung assignment nyo, etong 2.18 and 2.19 on a separate video po. Okay? Okay. So, hindi pa dyan nagtatapos ang ating video lecture for today. So, yung nakita natin na circuit, eto, this is a clipper, but this is just one type of clipper. Kasi po yung clipper, dalawa po siya. Parallel clipper and series clipper. So, yung next topic natin is parallel clipper. Now, if you notice, ito po yung ating output ng parallel clipper. Anong na-notice nyo? Still, nakiklip niya pa rin yung isang part. Ito, nakiklip niya. Yung isa is natitira. Na-clip. Ito, natira. Okay? So, ganito pa siya. Clipper pa din siya. But if you notice, yung diode natin is andito na. Okay? Sa series kanina, yung diode is andito. Alright? Now, ano pinagkaiba ng series at parallel? Sa series and parallel, sa series clipper, yung diode natin is in series with our output. Okay? Ma'am, but in series with the output? Eh, andito yung output, di ba? Paano siya naging series? Eh, andito pa, may resistor pa dito. Kasi yung output po natin is dito lang naka tap sa ating resistor. Now, if you notice, itong resistor, itong diode is in series. Tama po ba? So, ang tawag natin dito, series clipper. Kasi yung diode in series with the resistor, wherein dito sa resistor din natin kinukuha yung ating output. Okay. Pagdating sa parallel clipper, parallel na siya. Ma'am, paano? Eh, yung resistor natin, still, kahit binaliktad mo siya, in series pa din naman sa diode. Okay. Take note that we are not focusing on the resistor. We are focusing on the output. So, in this case, yung ating output naka-parallel sa diode. So, this is called parallel clippers. Okay? This one, yung output natin, naka-series sa resistor. Yes, naka-parallel sa resistor, pero yung resistor in series with the diode. So, series clipper siya. And this one is our parallel clipper. Okay po? So, tingnan natin yung definition. The diode in parallel clipper circuit clips any voltage that forward bias it. Okay? So, ang nangyayari sa parallel, kung ano yung input or voltage na nagfo-forward bias sa kanya, kiniklip niya. So, kung in this case, if this is our ito yung ating, anong tawag mo dito? Arrangement ng ating VI. So, yung current na caused by this is pag ganun. Tama po ba? So, positive cycle. On the positive cycle, ito yung magfo-forward bias sa ating diode. Tama po? At ang sabi, sa parallel clipper, kung sino yung voltage na nagfo-forward bias sa kanya, siya yung makaklip. So, if you notice, ito yung nakakapag-forward bias, pero if you notice, siya yung nakaklip. Okay? Ganun sa parallel. Tingnan natin mamaya kung paano niya naklip. Basta based on the definition, ganun siya. Ito, this is the one that forward bias our diode, so siya yung na-clip. Okay? Medyo weird to si parallel clipper. So, DC biasing, pwede din naman siyang dagdagan ng DC bias, kagaya kanina. DC biasing can be added in series with the diode to change the clipping level. Okay, so tingnan na natin ngayon kung paano neto nakikip etong voltage na nakakapag-forward bias sa kanya. Okay? Tingnan natin. So, erase ko lang po ito. Okay. So, again, paano na kapag na-forward bias itong diode, nakiklip siya. Okay? So, trace natin. During positive alteration, ito, ang current flow natin is pag ganito. Tama po ba? Okay. So, same siya ng direction sa ating diode. So, ibig sabihin yung diode naka-on or naka-off? Naka-on. Okay. So, it allows, ay, ano nangyari? Current to flow through the diode. So, kapag ka in-allow niya to, so nagiging, ito, para siyang nagiging wire lang. Tama po ba? So, nangyayari kapag ka ganyan, short, nagiging short. So, meron ba voltage drop dito? This is ideal. Meron po ba? Wala. This is 0 volts. So, ang nangyayari, yung VO natin ngayon is also 0 volts. Okay? Ang tawag natin dito kapag ka 0 volts, nasa-short. Okay? Nasa-short. So, kasi 0 siya, because this is ideal, edi 0 din tayo dito. Now, imagine if this is silicon, nag-on siya. So, ibig sabihin, instead na 0, meron tayong 0.7.
Okay? So, instead na 0, say for example, kung silicon yan, meron tayong 0.7 dito. Ganito yung magiging itsura ng ating output. Okay? But since ideal to, 0 yung ating voltage drop, so 0 lang talaga yung nandyan. So, this is 0. So, ayun, na-clip siya. As easy as that. Now, tingnan natin during the negative alteration kung anong mangyayari. Okay? So, erase ko muna ito. So, negative alteration, so nagiging negative to. So, I want, actually, ito, okay lang naman na hindi ganito, no? Pero gusto ko siyang ganito. I-flip ko lang itong sign. So, magiging negative to, magiging positive. And according sa ating, yeah, positive na to. Positive sign convention, andito yung ating flow ng current. So, anong na-notice nyo? Itong diode na to, on or off? This is off. Okay? Off siya. Ibig sabihin, open circuit to. May current ba dito? Wala. May current ba dito? Wala. So, walang voltage drop dito. May voltage ba dito? Yes. Actually, lahat ng voltage input natin napunta dito. Okay, so whatever is your input here, napunta lang yan lahat dito. So, your VO is equal to VI. So, that is why kung ano yung input natin dito, nakakopy lang po siya dito. Okay? So, same is true dito sa kabila. So, ganun siya. I hope naintindihan. So, erase ko lang to. Again, you can pause the video and i-trace nyo ulit kung paano nangyaring naka-clip off yung isang part. Okay? So, ganun yung ating parallel clippers. Parallel siya, again, because our output is in parallel with the diode. Tapos, ano pa nga yung, kung saan yung nagfo-forward bias yung ating diode, doon nakiklik. Kasi kapag na-forward bias itong ideal diode, nagiging 0 yung potential drop niya. I mean, voltage drop niya. So, 0, edi 0 din yung ating VO. Okay? Okay. So, yung again, sabi niya, pwede daw nating lagyan ng DC bias yung ating diode in series with the diode para daw ma-change yung level ng ating clipping. Katulad nito. Okay? So, in this example, meron tayong DC bias ng ating diode. Meron siyang voltage supply dito na if you notice, ganito yung nagiging itsura niya. Okay? So, itong input natin, positive, maximum niya is 16. Still, 16 pa din naman yung maximum mo. Pero, instead na sa 0 volts siya naka-level, andito, nai-increase na yung kaniyang clipping. Okay? Para bang nilagyan siya ng hagdanan, alam mo yun, na meron siyang step up. Meron siyang step up from 0, ando na siya sa 4 volts. Which is, ito yung ating voltage na in series sa ating diode. Okay, so paano ba tayo nagkaroon ng ganitong output? Tingnan natin. Okay, so trace natin. So if we have this, based on this voltage supply, asan yung flow ng ating current is from negative to positive. So ganyan. Okay, so itong voltage supply na to binabias niya, fino-forward bias niya yung ating diode. Okay, and then, say for example, ito yung ating input, at andito yung 4. Okay? Kapag during positive alteration, ano yung flow ng ating current dito? Pag ganun. Okay? Sa positive alteration, it tends to open our diode. Ino-off niya dapat itong diode. Pero, hindi niya ito ma-off hanggat hindi niya nalalagpasan itong 4 volts. Tama po ba? So, in this case, kapag andito pa siya, yung ating input is less than the 4 volts, ang nangyayari, nananalo pa rin to, yung current na cause nito. So, yung flow ng ating current, pa ganun. Okay? Na-overcome niya itong current na to. And then, kapag ganun, nagiging short to, ideal diode, 0 yung kanyang voltage drop, merong current dito, yes. And, ano mangyayari sa VO natin? Yung VO is in parallel with the 2. Since 0 volts ito, yung VO natin is itong 4 volts na lang. Tama po ba? Oh, kaya ayun, on this part na yung ating VI is less than 4 volts, meron ka na agad 4 volts. Okay? Try natin KVL tayo dito na side. Mag-start tayo dito. This is negative 4. This is 0 volts. Okay, plus 0. Sulat ko na. Plus VO is equal to 0. So, ibig sabihin, VO is equal to 4 volts. So, eto na yun.
Okay? Now, during the time naman na greater na yung ating input sa 4 volts, anong mangyayari? So, instead na ganito yung flow ng ating current, baliktad na ngayon. Okay, erase ko na to. Mananalo na ngayon, wow, may labanan pala dito ng current, ano? Mananalo na ngayon yung current caused by this input voltage. So, eto na yung flow. Kapag ganito na yung flow, off na ang ating diode. So, pagka-off siya, open siya, so wala nang circuit, wala nang current that flows around our circuit. Wala na ding current dito. Okay? So, ang nangyayari, lahat na ngayon ng input is napupunta saan? Dito sa open circuit. Okay? Tawagin natin tong VD. Ma'am, di ba po ideal so wala siyang voltage drop? Kapag ka naka-on. Pero kapag ka open circuit, depende sa supply na meron tayo. Okay? Now, pag nag-loop tayo, dito na loop, meron tayong negative VI. This is 0 kasi wala tayong current. This is plus VD. Yung ating open voltage. Open voltage. And then plus 4 volts is equal to 0. So, ilan kayong nare-receive ng ating open circuit? Yung VD natin, meron siyang VO na lang. Tawagin natin VO kasi voltage sa open circuit. Kasi naman, that's ideal. Paano nagkaroon ng VD, na greater than 0? Okay, say for example, VO to. Yung voltage na ating open circuit, andito yung positive, negative, kasi nag-a-assume tayo ng ganitong flow ng current. Sorry talaga sa writing. So, yung VD natin is, transpose sa kabila, this becomes VI minus V. Bakit naman to V? This is 4. Yeah. So, yung VO natin ay magiging, say for example, andito tayo sa maximum, 16. Okay? So, this is 16 minus 4. So, yung VO natin ay 12. Tama po ba? Okay. Ma'am, 12 yung VO. Bakit? Hindi ito na VO ang ginamin ko ha. Ito, VO1. Sige na nga, VO1. Ayan, VO1. So, yung VO1 natin is 12. Ma'am, bakit ito 16? Kasi, ito pa lang yan. VO1 pa lang nakuha natin. Take note na yung VO natin is andito in parallel ng lahat ng dalawang to. Okay? So, kung maglo-loop ako on this side, that would be negative 4 plus or minus ating VO, which is 12 plus etong VO is equal to 0. So, your VO is equal to, transpose sa kabila, 16. Okay? So, that is why 16 yung ating VO dito. Okay po? Okay. So, again, you pause the video and i-trace nyo ulit if you want. Okay, so ito na yung 16 dito. I'll just erase this first. Okay. Now, pagdating na naman dito sa ating 4 volts, instead na ganito siya, dire-diretso sa pababa, makakopy pa rin dito sa kabilang side yung nangyari dito sa kabila. Okay? So, pag nagkakaroon pa rin tayo ng 4 volts. And pagdating naman sa negative cycle, trace natin. So, this will be negative. So, magiging positive to provided gawin natin tong negative. Tsaka gawin natin tong positive. So, yung flow ng current pa ganon. Okay? Now, this is short circuit. Short siya because same yung flow. So, kapag ka-short to, ang nangyayari, yung VO natin ay parallel lang ng 4 volts. So, yung VO natin is still 4 volts. So, that is why meron ka ditong 4 volts. Okay? Unlike kanina na kapag ka wala to, pag nag-short to, 0 volts ka. Kasi meron to, ayun, instead of 0, meron kang 4 dito. Okay? So, that's how you trace your circuit. So, yun po yung ating parallel clipper with DC bias. So, ganun yung nangyayari sa kanya. So, mas maganda na pag nag-solve kayo, say for example, alamin nyo muna kung ano yung configuration ng circuit. Kapag alam nyo, somehow meron na dapat kayong idea kung ano ba yung kaniyang graph.
ano ba magiging itsura ng kanyang output. Para pag nag-trace kayo, mas madali kaysa clueless talaga kayo kung anong itsura niya. 'Di ba? So, tandaan nyo na lang, kapag ka ganito, parallel siya, somehow ganito yung itsura niya, nakiklip niya lang yung isang part, ayun. Para pag nag-trace kayo, mas madali na lang. Okay? Now, that's for our parallel clippers. Okay, so itong isa, same lang din naman to. Kaya lang meron tayong triangular AC dito. So, itry nyo siya. Meron naman tayong output na dito. Meron din naman tong explanation sa book. I-follow nyo na lang din yung book. Okay? You try this one. Again, you master all the examples na nasa book and then dito bago kayo mag-proceed sa mga problems sa baba. Okay, so meron po tayo ditong summary ng ating clipper circuits. Now, I would suggest isulat nyo to sa notebook nyo or i-print nyo this part and then you try, i-master nyo siya kung paano nagkakaroon tayo ng ganitong output. Okay? I suggest talaga isulat nyo to sa notebooks nyo. And that's it for our clippers. Okay? So, I hope naintindihan po siya. And on the next video, meron pa po tayong last part which is our clumpers.